Good morning, students. Welcome back in e-learning videos of physics. Today we are going to start a new point named as the application of Stone's bridge. Because in yesterday's lecture we have seen the point Stone's bridge or Stone's network. But we know that in today's lecture we are going to start the applications of Stone's bridge or applications of Stone's network, right? And the name of today's point is the application of Stone's bridge or network. And by using this, first we have to see the meter bridge. The first application is meter bridge, means Stone's network is used in meter bridge, and by using meter bridge we can determine the value of unknown resistance, right? त्याच्या अगोदरच्या पॉइंटमध्ये आपण काय बघितलं होतं तर Stone's bridge त्याला आपण काय म्हणतो Stone's network म्हणतो. परंतु आता दुसरा जो पॉइंट आहे तो आपण काय बघणार आहे तर ऍप्लिकेशन्स ऑफ Stone's bridge और ऍप्लिकेशन ऑफ Stone's network. आणि मग याचा यूज करून आपण काय करणार आहे तर अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहे. त्याच्या अगोदर आपण डायग्राम थोडं एक्सप्लेनेशन करूया. तर याच्यामध्ये ही जी डायग्राम तुम्हाला दिसते ही डायग्राम आहे Stone's मीटर ब्रिजची. कारण Stone's नेटवर्कची डायग्राम तुम्ही अगोदर बघितली आहे. त्याच्यानंतर आपण ऍप्लिकेशन्स बघतोय आणि याच्यामध्ये पहिलं जे ऍप्लिकेशन आहे ते कशाचं आहे मीटर ब्रिजचं आहे. आणि मग त्याची डायग्राम आपण काय करतोय इथे बघतोय, राइट? Therefore the Stone's bridge is used to determine the value of unknown resistance. This diagram is consist of two types of resistances. First is the unknown resistance. The R is called as unknown resistance and the R is called as known resistance, because we are going to find out the value of unknown resistance. Therefore we have taken X is the unknown resistance and R is the known resistance. Then here we have take three metal strips, metal strip C1, metal strip C2 and metal strip C3, right? We have to consider three metal strips C1, C2 and C3, and by using these we can generate a bridge called it is meter bridge. Then here we have to use the galvanometer, sensitive galvanometer, right? Then also we have to use the jaw key, or it is also called as sliding key. Then meter scale is fixed on a wooden board. And last one we have to connect it battery of EMF E, plug EK and rheostat RH are connected in series with each other. First we clear that the resistance meter bridge is used to determine the unknown resistance, right? Then we have to see what is the construction of Stone's meter bridge, right? We know that Stone's meter bridge is used to determine the unknown resistance, or Stone's bridge, when we have to modify the Stone's bridge, then Stone's meter bridge is generated, right? Means meter bridge is the modification of Stone's network used to determine the unknown resistance. First point in the construction of Stone's network, Stone's meter bridge is the modification of Stone's network which is used to determine the unknown resistance. Second, this meter bridge is consist of a thin, uniform and homogeneous wire AC. This is the homogeneous wire AC.
this meter bridge is consist of a thin, this is a wire, AC is the wire, this AC is the wire, this wire is very thin, this wire is homogeneous and having a length only 1 meter connected between 2 points A and C. Second point, I will repeat again. The meter bridge is consist of a thin, uniform and homogeneous wire AC having a length 1 meter which is connected between 2 points A and C. Right? Then the third metal strip C3, because we know that this conducting wire AC is connected between two metal strips. This is metal strip C1, this is metal strip C2. These two L-shaped metal strips. This is L-shaped metal strip. This is also L-shaped metal strip. And in between two metal strips, we have to connect a thin, uniform and homogeneous conducting wire AC. Right? Then the third metal strip C3. This is the third metal strip C3, because we have to place the two metal strips. Gap is there, but in this gap we have to put the third metal strip C3. Right? The third metal strip C3 is fixed on a board which creates two gaps. When a metal strip C3 is placed in between C1 and C2, then two gaps created. This is left gap, this is right gap. In left gap, we have to connect the unknown resistance, and in the right gap, we have to connect the known resistance. When we have to consider a third metal strip C3, and when this third metal strip C3 is placed between two metal strips C1 and C2, then it forms two gaps. This is one gap and this is other gap. In one gap, we have to connect the unknown resistance, and in other gap, we have to connect the known resistance. Right? And then the meter scale is fixed on the wooden board. Below this, we have to fix the meter scale, which is 100 centimeter length. Right? Then we know that the unknown resistance is connected in left gap and the known resistance is connected in right gap. Then next one, here we have to consider galvanometer. The one end of the galvanometer is connected to the point B and other end of the galvanometer is connected to the joint. It is very simple. The one end of the galvanometer is connected to the point B and other end of the galvanometer is connected to the jockey. It is called as sliding key. And finally, a battery of EMF E, the key K and posted RH are connected in series with each other. This is the simple construction of Piston's meter bridge. In Marathi, तर आपण काय बघतोय, Piston's नेटवर्कचं कन्स्ट्रक्शन बघतोय. आता Piston's नेटवर्कचं कन्स्ट्रक्शन बघताना पहिल्यांदा आपण काय म्हणतोय की हे जे मीटर ब्रिज आहे हे मॉडिफाय केलेलं आहे. कशामध्ये आपण मॉडिफाय केलं? जे पिस्टोनचं नेटवर्क होतं त्या पिस्टोनच्या नेटवर्कमध्ये ज्यावेळी आपण मॉडिफिकेशन केलं त्यावेळी आपल्याला काय मिळालं? पिस्टोनचं मीटर ब्रिज, आणि ज्याचा यूज करून आपण काय करू शकतोय? अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, हा जो मीटर ब्रिज तयार झालेला आहे हा मीटर ब्रिज एका थिन, युनिफॉर्म आणि होमोजिनियस वायर पासून तयार झालेला आहे, आणि त्या वायरला आपण नाव दिलंय AC. आणि ही जी AC ही वायर आहे ही आपण दोन मेटल स्ट्रिपच्या मध्ये जोडली आहे. जी फर्स्ट मेटल स्ट्रिप C1 आहे आणि जी सेकंड मेटल स्ट्रिप C2 आहे, ज्या दोन्हीही L शेप्ड आहेत. या दोन L शेप्ड मेटल स्ट्रिपच्या मध्ये आपण AC ही वायर काय केलेली आहे? कनेक्ट केली आहे, की ज्या वायरवरून काय होणार आहे? करंट फ्लो होणार आहे. राइट? देन नेक्स्ट आपण काय म्हणू शकतोय की जी लेंथ आहे या वायरची लेंथ ही किती असणार आहे? 1 मीटर असेल, की
किंवा 100 सेंटीमीटर, राईट. देन 2 मीटर स्ट्रिप झाल्या. त्यानंतर ही एल शेप आणि ही एल शेप मीटर स्ट्रिप आहे. याच्यामध्ये लार्ज गॅप असणार आहे आणि या लार्ज गॅप मध्ये आपण काय करतोय, तिसरी मेटल स्ट्रिप C3 काय करतोय, प्लेस करतोय. या दोघांच्या मध्ये गॅप असेल, या गॅप मध्ये आपण तिसरी मेटल स्ट्रिप C3 प्लेस केली आणि ज्यावेळी आपण C3 असं प्लेस करतोय की याच्यामध्ये पद काय व्हायला पाहिजे, 2 गॅप तयार व्हायला पाहिजे. इथे गॅप तयार झालाय, इथे गॅप तयार झालाय. त्याच्या लेफ्ट साइडच्या गॅप मध्ये आपण काय प्लेस करतोय, तर अननोन रेजिस्टन्स प्लेस करतोय जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे तो. आणि राइट साइडच्या गॅप मध्ये जो रेजिस्टन्स आपल्याला माहित आहे असा रेजिस्टन्स आपण काय केला, राइट गॅप मध्ये प्लेस केला. आणि त्याच्यानंतर जी स्केल आहे, मीटर स्केल मेजरमेंट करण्यासाठी आपल्याला काय लागते, मीटर स्केल लागते. ती मीटर स्केल आपण या वुडन बोर्ड वरती काय केलेली आहे, फिक्स केलेली आहे. त्याच्यानंतर हा जो गॅल्व्हनोमीटर तुम्ही कन्सिडर केलाय, या गॅल्व्हनोमीटरचा एक जो एंड आहे तो आपण बी या पॉइंटला कनेक्ट केला आहे आणि गॅल्व्हनोमीटरचा दुसरा जो एंड आहे तो आपण कुठे कनेक्ट केलाय, जॉकीला कनेक्ट केलाय, राईट. आणि फायनली हा जो सेल आहे, सेल ऑफ EMF E प्लग की K आणि रिव्हर्स साइड RLH याला आपण कसं जोडले, सिरीज मध्ये जोडले. कसं जोडले, आपल्याला सिरीज मध्ये जोडले. हे झालं याचं सिंपल कन्स्ट्रक्शन, राईट. तर त्याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे, वर्किंग बघायचं आहे, राईट. देन बाय टेकन आउट ए सुटेबल व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स फ्रॉम द known resistance box. Before that we have to check the connection is right or not. We know that suppose this is the galvanometer, right, and this is the pointer, this is the pointer, and we have to take the jockey. When you touch the jockey at point A, then the deflection of galvanometer should be on the right side, and when you touch the jockey at point C, then the deflection of the galvanometer on the left side. When this happens, at that time only the circuit is correct. Means when you touch the jockey at point A, then deflection of galvanometer should be at point C, and when you touch the jockey at point C, then deflection of the galvanometer on point A. Means there is an opposite condition. When touch on the right side, then deflection on left side. When touch the left side, then deflection on the right side. At that time only the circuit is correct, otherwise it is incorrect, right. म्हणजेच काय, जे जोडलेलं सर्किट हे करेक्ट आहे की नाही हे कसं ओळखायचं, तर ओळखताना हा जो जॉकी आहे त्याला आपण स्लाइडिंग की म्हणतोय, ती एकदा ए या पॉइंटवर टच करायची. त्यावेळी गॅल्व्हनोमीटर मध्ये जो पॉइंटर आहे तो राइट साइडला डिफ्लेक्शन दाखवायला पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्ही सी या पॉइंटवर टच करता तेव्हा गॅल्व्हनोमीटर कुठल्या साइडला डिफ्लेक्शन दाखवायला पाहिजे, ए या पॉइंटला दाखवायला पाहिजे. म्हणजे आकृतीचं डिफ्लेक्शन दाखवलं तर आपल्याला काय मिळू शकतं, हे सर्किट करेक्ट मिळू शकतं. हे काय आपलं सिंपल कन्स्ट्रक्शन. त्याच्यानंतर आपण काय बघतोय, वर्किंग. ए सुटेबल value of resistance of capital R is taken out from the circuit or given resistance box. When a suitable value of resistance is given out from the known resistance box, at that time the galvanometer shows some deflection, right. First I have to take the value of 10 ohm, right. Then when we have taken out the value of 10 ohm from the known resistance box, then galvanometer shows some deflection. At that time we have to touch the jockey at different points on the wire. When the point, this pointer comes to the original position, right. We have to touch the jockey to this wire up to which when this pointer comes to the original point, means we have to obtain null reading or zero reading. Means आपल्याला काय करायचं बघा, की पहिल्यांदा आपण काय करतोय की हा जो नोन रेजिस्टन्स बॉक्स आहे याच्यामध्ये सुटेबल व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स गिव्हन आउट करायची. म्हणजे समजा आपण 10 ओहम काढले, आता ज्यावेळी आपण 10 ओहम काढायच्या अगोदर हा गॅल्व्हनोमीटरचा पॉइंट कुठे असतोय, 0 वरती असतोय.
परंतु ज्यावेळी तुम्ही 10 ओमचा रेजिस्टन्स काढताय त्यावेळी हा गॅल्व्हनोमीटर जो पॉइंटर आहे तो इकडे येतो, म्हणजे डिफ्लेक्शन दाखवतो. आणि ज्यावेळी हा डिफ्लेक्शन दाखवेल त्यावेळी आपण काय करायचं की हा जो जॉकी आहे हा या वायरवरती डिफरंट पॉइंटला टच करत राहायचा, टच करत करत आणायचा आणि असा एका पॉइंटला हा पॉइंटर परत काय करतो इथे 0 वरती येतो. हा पॉइंटर परत कुठे येतोय 0 वरती येतो आणि तिथले रिंग काय करायचं नोट डाउन करून ठेवायचं. परत काय करायचं 20 ओम काढायचा, परत हा पॉइंटर इकडे होईल, परत तुम्ही जॉकी टच करत जायचं, परत हा पॉइंटर काय वरती 0 वरती परत रिंग नोट डाउन करायचं, परत 30 ओम करायचा, परत तुम्हाला डिफ्लेक्शन मिळेल, परत तुम्ही जॉकी या वायरवर टच करायचा आणि परत तुम्ही काय करायचं रीडिंग ऑब्टेन करायचं. असं कॅप इंटरचेंज करून, गॅप इंटरचेंज करून म्हणजे काय की पहिल्यांदा अननोन रेजिस्टन्स या गॅप मध्ये आहे, नोन रेजिस्टन्स या गॅप मध्ये आहे, असं असताना आपण ती रीडिंग घ्यायची. नंतर आपण काय करायचं की हा रेजिस्टन्स इथून काढायचा इथं जोडायचा, हा रेजिस्टन्स इथून काढायचा इथं जोडायचा, परत 3 सेम रीडिंग घ्यायची, जॉकी या साइड टच करता यायचा आणि फायनली दोघांचं कॉम्बिनेशन करून आपण काय करतोय आन्सर काढतोय, म्हणजेच अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपण काय करतोय कॅल्क्युलेट करतोय. हेच आपल्याला काय करायचं यातून बघायचं आहे. राईट. ए सुटेबल व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स आर इज टेकन इन द रेजिस्टन्स बॉक्स and a steady current I is a flow around the circuit. First, we have taken out the suitable value of resistance from the known resistance box, and then the total current I is flows through the circuit. Means galvanometer shows some deflection. Therefore, by touching the jockey at different points on the wire AC, a point D is obtained for which the galvanometer shows a zero deflection, and that point is called as a null point. Right? Then we know that the sigma with the resistance per length of wire AC, Lx and Lr with the distances of point D from the point A and C. This is Lx, this is Lr. The distances of this wire from D to C, from D to A, Lx. The distance between D to A is called as Lx. The distance between D to C is called as Lr. And then we have to take sigma is the resistance per meter length of the wire, and then we have to use the Wheatstone's network condition x upon r is equal to sigma into Lx upon sigma into Lr. Means x upon r, simple, x upon r is equal to sigma into Lx upon sigma into Lr. Therefore, sigma sigma get cancelled. Finally, x upon r is equal to Lx upon Lr. And finally we get x is equal to r into Lx upon Lr. This, by using this formula, we can easily calculate the value of unknown resistance by using Wheatstone's meter gauge. We can also modify this formula because we know that this total distance is 100 centimeter. Therefore, when we have taken in this formula Lx, it is also we have to take 100 minus Lr. 100 minus Lr means Lx. We also taken 100 minus Lx means Lr. But we have to use this formula, x is equal to r into Lx upon Lr. This is the simple formula for obtaining unknown resistance by using Wheatstone's network. Right? You have to also change this formula because the modification of this formula is like that. Here you have to see the modification of formula. We know that the specification of the diagram is AC is the meter gauge wire, X is the known resistance, R is the resistance box because R is the known resistance box, C1, C2, C3 are the metal strips, D
is the null point, A dash is the sliding key, it is also called as jockey, and RH is the reverse stand. Here we have to see the modification of this formula. We know that this total length is 100 cm, and in between there are 2 points, Lx and Lr. We will take Lx plus Lr is equal to 100, right? But when you calculate Lx is equal to 100 minus Lr, or Lr is equal to 100 minus Lx. And by using this, we can change these formulas. But also write x is equal to R into 100 minus Lr divided by Lr. This is one form. Or x is equal to R into 100 minus Lx, or Lx divided by 100 minus Lx. By using these formulas, we can easily calculate the value of unknown resistance. Right? This is the simple formulas. But when we have to use the Wheatstone's meter bridge, some errors are occurs. When we have to consider the Wheatstone's meter bridge, some errors are occurs. There are 4 types of errors. We have to see later. But first, once time we have to explain what is mean by meter bridge in Marathi. तर आपण काय बघितलं, आताच आपण पॉईंट बघितला आहे ॲप्लिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज. त्याच्यामध्ये पहिलं ॲप्लिकेशन होतं मीटर ब्रिज, म्हणजेच मीटर ब्रिजचा यूज करून आपण काय करत होतो, तर अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करत होतो. याच्यामध्ये जे व्हीटस्टोन्सचं ब्रिज होतं त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं, आणि मॉडिफिकेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज. मग हा व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज कसा तयार झाला, तर हा व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज कन्सिस्ट झाला थिन युनिफॉर्म होमोजिनियस कंडक्टिंग वायर AC पासून, की जी 2 मेटल स्ट्रीपमध्ये आपण ठेवली C1 आणि C2, जी L शेप्ड आहे. C1 आणि C2 या 2 L शेप्ड मेटल स्ट्रीप आहेत, आणि याच्यामध्ये आपण कनेक्टिंग वायर AC काय केली, कनेक्ट केली. त्याच्यानंतर जी टोटल लेंथ आहे त्या मीटर ब्रिजची किंवा त्या वायरची ती किती असणार आहे, 1 मीटर असेल. त्यानंतर जी थर्ड मेटल स्ट्रीप C3 आहे ही आपण त्या गॅपमध्ये ठेवली, आणि ज्यावेळी ती गॅपमध्ये प्लेस करतोय परत 2 गॅप तयार होतात. एका गॅपमध्ये आपण काय जोडलाय, अननोन रेजिस्टन्स, आणि दुसऱ्या गॅपमध्ये आपण काय जोडलाय, नोन रेजिस्टन्स जोडलाय. आणि त्याच्याच खाली आपण काय प्लेस केले, मीटर स्केल फिक्स्ड केले. त्यानंतर तुम्हाला सेंटरला गॅल्व्हनोमीटर दिसतोय. गॅल्व्हनोमीटरचा एक टोक B या पॉईंटला कनेक्ट केलाय, दुसरं टोक जॉकीला टच केलंय, जे तुम्हाला पॉईंट D दिसतोय. त्या D या पॉईंटला आपण म्हणतो नल पॉईंट. आणि फायनली बॅटरी ऑफ MAB प्लग की K आणि रिओस्टॅट RH हे आपण कसं जोडले, सिरीज मध्ये जोडले. त्यानंतर आपण काय केलं की R जो दिसतो तुम्हाला डायग्राम मध्ये, या R मधून आपण सुटेबल व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स काढली. कारण पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही करताय किंवा डायग्राम जेव्हा चेक करताय तेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा A या पॉईंटला टच करताय, तेव्हा डिफ्लेक्शन तुम्हाला कुठे दिसतंय, C या पॉईंटला दिसतंय. जेव्हा C या पॉईंटला टच करताय तेव्हा डिफ्लेक्शन A या पॉईंटला दिसतंय, आणि त्यावेळी तुमची डायग्राम काय असेल, करेक्ट असेल. हे चेकिंग झाल्यानंतर आपण काय करतोय, तर सुटेबल व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स काढायची 10 ओहम 20 ओहम किंवा 30 ओहम. कारण पहिल्यांदा गॅल्व्हनोमीटरचा पॉईंट हा 0 ला असतोय, आणि ज्यावेळी तुम्ही रेजिस्टन्स काढताय त्यावेळी तो डिफ्लेक्ट होतोय, म्हणजे मूव्ह होतोय. आणि आपल्याला काय करायचं असतंय की जो मूव्ह झालेला पॉइंटर आहे तो परत कुठे आणायचा, 0 वरती आणायचा. मग त्यासाठी आपण काय करतोय, जॉकीचा यूज करतो. जॉकीला जेव्हा आपण टच करत जातोय त्यावेळी हळूहळू तो पॉईंट कुठे येतोय, 0 वरती येतो. अशा प्रकारे आपण 3 रिंग घेऊन फायनली काय करतो, तो फॉर्म्युला मांडतोय x/r. व्हीटस्टोन्स नेटवर्कच्या कंडिशनचा यूज करून x/r इज इक्वल टू सिग्मा, म्हणजे रेजिस्टन्स पर्यंत लेंथ असेल. Lx आणि Lr डिस्टन्सेस आहेत D पासूनचे, A आणि C या पॉईंटचे, आणि तो फॉर्म्युला यूज करून फायनली आपण फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केला x इज इक्वल टू r इंटू Lx/Lr. आणि मग त्या प्रकारे मॉडिफिकेशन करतोय. दुसऱ्या साईडला जे आपण केलं आहे ते अशा प्रकारे पण फॉर्म्युला तुम्ही काय करू शकता, फाइंड आउट करू शकता. तर याच्यानंतर
याच्यामध्ये काही एरर येऊ शकतात. पॉसिबल एरर्स व्हाईल युजिंग मीटर ब्रिज. हे ज्यावेळी आपण मीटर ब्रिजचा यूज करत असतोय त्यावेळी कोणते कोणते एरर येऊ शकतात. तर याच्यामध्ये ही जी वायर आपण एसी यूज केली आहे ही वायर युनिफॉर्म आणि थिन असायला पाहिजे. त्याला कुठेही म्हणजे वायर ही अशी स्ट्रेट असायला पाहिजे. वायर कुठेही अशी ती कशी असायला नाही पाहिजे. जर अशी वायर असेल तर मात्र काय येईल त्याच्यामध्ये एरर येईल. मीन्स वायर इज युनिफॉर्म असायला पाहिजे. इफ द वायर इज नॉट युनिफॉर्म there will be an error in the value of unknown resistance. Okay, first line. Second, at the end of A and C ला काय होतं बघा. at the end of A and C where metal strips are connected the contact resistance are developed. A आणि C या पॉइंटला मेटल स्ट्रिप असतात. याचा रेजिस्टन्स याच्यामध्ये ऍड होऊ शकतो. तो ऍड होऊ नये याची आपण काळजी घ्यायची. त्यानंतर तिसरं की द एंड्स ऑफ वायर AC नॉट कोइन्साइड विथ द 0. म्हणजे हे जे एंड्स आहेत इथून स्टार्ट विथ 0 आणि इथं असेल 100 त्याच्यामध्ये ते कोइन्साइड असणार नाही. जी टोटल लेंथ आहे ती 100 सेंटीमीटर असायला पाहिजे. ते कोइन्साइड व्हायला पाहिजे. त्यानंतर आपण हे कमी कसं करू शकतो. त्यासाठी आपण काय प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो बघा. त्याच्यामध्ये पहिली प्रिकॉशन्स असेल की जी वायर आहे ती वायर आपण काय घ्यायची युनिफॉर्म वायर कन्सिडर करायची. त्यानंतर हा एक्सपेरिमेंट रिपीट करून आपण काय करू शकतोय रिडिंग घेऊ शकतो. म्हणजे हे येणारे एरर तुम्हाला थांबवायचे असतील तर आपल्याला काय करावं लागेल. तर पहिला वायर युनिफॉर्म घ्यायची. त्यानंतर केअरफुली एक्सपेरिमेंट करायचा आणि त्याच्यानंतर तरी पण जर व्यवस्थित नसेल तर आपण काय करायचं हे रिपीट कॅरी आउट करायचं आणि मग कॉम्बिनेशन करून आपण काय करतो याचा रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतोय. अशा प्रकारे डिस्टन्स मीटर ब्रिजचा यूज करून तुम्ही काय करू शकताय अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकताय. ओके.